Aangezien een deel van de werkende bevolking relatief dicht bij zijn of haar werk woont, zijn er ook ecologisch verantwoorde vervoersmiddelen die KBC Autolease aanbiedt. Zo is er de mogelijkheid tot autodelen, thuis te werken of een fiets te leasen. 20% van de werknemers woont op minder dan 15 kilometer van de werkplek. Dat is een afstand die perfect te overbruggen valt met de fiets. Dit als aanvulling of alternatief voor de auto. Ook bij KBC Fietsleasing is vrije keuze de sleutel. Je kan je fiets kiezen bij een van onze 200 partners en dat kan gaan van een elektrische fiets, een high-speed bike, tot een mountainbike, koersfiets, trekkingfiets, stadsfiets, plooifiets, noem maar op. Precies wat ik zoek. Die ga ik pakken. Fantastisch, hier ga je heel veel plezier van hebben. Ga je met de kaart betalen? Ja. En heb je al Velopass? Want de fiets is Velopass ready. Wat? Velopass. Velopass is eigenlijk een digitaal onderhoudsboekje van je fiets. En kijk, hij staat al op jouw naam geregistreerd. Right, top. Thanks. Ja, hij is goed hoor. Je mag doorlopen. Hè? Maar ook als je fiets ooit verloren is, is dat een handige manier om de fiets terug naar jou te herleiden. Eigenlijk een digitaal slot. De meeste fietsverzekeraars betalen trouwens jouw Velopass terug. Nee, zo heb ik hem niet gekocht. Nee. Ja, ik ben deze ochtend gevallen en ik denk niet dat ik zonder het win. Ik denk niet dat je nog gaat rijden, maar we gaan dat fixen voor jou. Ik zie dat je een Velopass hebt. Dat wil zeggen dat ik jouw onderhoudshistorie helemaal kan nakijken en als ik nog vragen heb, geef ik je gewoon een seintje. Ah, right. Want ik kan ook via de app zien wanneer hij klaar is. Absoluut, krijg je automatisch melding van. Nogmaals bedankt en heel veel succes ermee. Bye bye. Velo wat? Velopass. Good afternoon, everybody. My name is Wout Baert. I'm working for Fietsberaad Vlaanderen, a knowledge center on cycling policies. We support local governments, regional government, provincial governments with knowledge on cycling. In this webinar, we will keep our finger at the pulse of cycling in Belgium, and we do this from ITS perspective, meaning a perspective bringing all modes seamless into a multi-mobility experience. As you can see, cycling has grown a lot during the corona crisis, and cities who were planning already for cyclists were able to make a big shift, making more road capacity available for cyclists. And people, they did discover cycling being a great pleasure, both recreational and going to work. So cities and municipalities, they should adopt, they have to adopt, and so must do rail operators. They discovered the train cyclists or have hopefully got the hint. So there are many open issues for cycling, things that can greatly improve the cycling and experience. There is still a need for dramatically more cycling infrastructure, both cycling lanes and parking infrastructure. There are a lot of investments going on in Flanders, for example the cycle highways, more and bigger parking lots for cycling. And there is of course also the issue of safety and security. So there are many reasons why governments and organizations want to support more cycling and want to identify also the bicycles. So let's jump into this with three very great speakers. Our first speaker is Guy Krap from the Secretary General of Traxio Velo. And he will be talking about the Velopass 2.0. Our second speaker, it is Christophe Huizenkom from KBC Fietsleasing, bicycle leasing, and he will be talking about the growing amount of bike leasing. And finally, we have a presentation of Otto van Bochelen about the Digitaal Autonoom Fietsregister, meaning a registration for bicycles in the Netherlands. And Otto van Bochelen is the
program manager of Fietsberaad in the Netherlands, our sister organization in the Lowlands. Welcome. My name is Guy Krap and I'm Secretary General Traxio Velo and Smart Mobility. Traxio Velo represents the bicycle sector, both wholesale and retail, and is part of the Belgian Mobility Sector Confederation, Traxio. I would like to explain to you what's Velopass, the Belgian bicycle registration system. There are several reasons why we want to register bikes. First of all, there are no reliable market figures on how many or what types of bicycles are sold or in use. The only available trustworthy figures are those of Speed Pedelecs, based upon the data we obtained from the Vehicle Registration Office, the DIV. Secondly, Velopass combines bicycle and user data. Manufacturers or bicycle dealers can pre-register a Velopass using bicycle data and attach the Velopass sticker to the bicycle frame. Bicycle owners, private or business, can register their personal data on the pre-registered Velopass. Thirdly, Velopass enables a dialogue between manufacturers, dealers, customers, and other parties, and follow up on history of repair and maintenance. Velopass offers access to parking lots or company buildings through QR identification and/or NFC technology. Velopass also prevents bicycle theft and enables theft reporting and recovery. Velopass was pre-launched in September 2018 by some 40 bicycle dealers. After an evaluation late 2019, Velopass has been adapted and improved. This improved version of Velopass is now being launched. All Belgian bicycle dealers are now able to identify and pre-register their bicycle stocks with the Velopass sticker and accompanying info brochure for the customer. There are 3 different ways to identify a Velopass. First of all, a Velopass number. Secondly, a QR code readable by camera of every smartphone or tablet. And thirdly, an NFC tag detectable by most smartphones or tablets. A customer can link his or her own data to those of the bicycle, including pictures and documents, and use Velopass as a dialogue app with the dealer and other involved parties. Visit the Velopass website for more info and feel free to contact me personally, or feel free to use the chat now. Thank you. Good afternoon, everyone. My name is Christophe Hazekom, and I'm working for KBC Autolease. And today, digitally, very nice, very innovative. I will talk to you in a few minutes about bicycle leasing. Bicycle leasing, some years ago, together with some very nice colleagues of me, we like invented the bicycle leasing. And today for KBC, it's really a big success. It's an important asset, and it has an important role inside and outside our company. How come that bike leasing is so important and so successful for a lot of people in a lot of companies? Of course, that's because it's a combination of fiscality, operational leasing or leasing, and very important for us, for KBC, local embeddedness. So the combination of good fiscality, we have one of the strongest fiscality policies at this moment in Europe, and normally a lot of you should know that. But the combination of fiscality, leasing, operational leasing, included maintenance, insurance, and roadside assistance, a very transparent model, combined with local dealers and a broad offer through these dealers, makes it really a success. We see a lot of evolutions. One of the most important evolution for me, I think also for the colleagues, is that in the beginning, bike leasing or bicycles were really a hotspot in the city centers. But more and more we see interaction and intercity. Also, a lot of people are using bikes, electric bikes and the high-speed bikes. If I'm not mistaken, in the province of Antwerp, I live in Antwerp,
In the province of Antwerp, there are more electric high-speed bikes than in the complete Netherlands, which is due to bike leasing. Fiscality, of course, there's the salary sacrifice, or the cafetaria plan. Flex income is an important part in this story. The fact that someone in a company can combine or can sacrifice a part of his or her salary, fiscality, gives them really a big boost to go or to opt for high quality bikes. The solution is not only inside the cities bikes are used, but also outside the cities, high-speed bike, electrical bikes. And for me, one of the biggest trends we see nowadays are the cargo bikes. Bakfietsen, but a bakfiets is something else than a cargo bike. But inside cities and outside cities, we see more and more high-tech cargo bikes for young families, individuals, startups. More and more, they are really part of the daily traffic inside and outside the cities. Another evolution we see is more technology on the bikes, data, little cockpits on the bikes, more and more safety systems like airbags coming up, high impact sensors on the bikes in front, in the back, to warn you if a car or if a big truck is approaching. We all know COVID-19, the impacts. There is an impact, but I think the bicycles are a big winner because of COVID. I think, and also my colleagues think the same, that the bike and the bicycle, electric bike, high-speed bike, cargo bike, are more and more an important competitor of, let's say, public transport, bus, train, metro. Does a bike or does a bicycle fit in an everyday mass situation? Yes, I think it fits in it. Although I still think that a bicycle is very individual. For me, mass is more the package of modal shift possibilities there are that you can pick from the street. For me, that's typically mass. A bicycle can be a part of it, but it's more an individual asset. It's more like the car. It's more like complementary to the mass proposition. I think we have a big, the bicycle will be really an important player in the modal shift targets we all have to achieve the coming weeks, in the coming months, and the coming years. Already today, we see that bicycles are one of the main modal shift alternatives complementary to the car in daily traffic. Thanks a lot. Thanks for watching me and enjoy your day. Bye bye. Dames en heren, bij ons hebben we Otto van Bochelen van Crow Fietsparaat Nederland. En die is bij ons aanwezig, zowel op het scherm als in de chat, waar hij live jullie vragen kan beantwoorden. Otto, kun je misschien nog kort eens jezelf even voorstellen? Mijn naam is dus Otto van Bochelen en ik ben van CROW Fietsparaat. En ik noem het altijd het kenniscentrum van en voor de overheden in Nederland. Oké, uitstekend. We hebben een hele track rond fietsidentificatie op dit ITS-congres. En er kwam ons een innovatie uit Nederland ter oren, het Dynamisch Anoniem Fietsregister, of DAF. Kun je kort even uitleggen wat dat precies doet? DAF is een concept waarbij je meer weet over de eigenaar van de fiets. Dus je kunt communiceren met de eigenaar van de fiets zonder dat de privacy wordt aangetast. Eigenlijk is het DAF een soort draaischijf. Instanties of personen die een bericht willen sturen naar een fietser. Nou ja, we hebben dat gerealiseerd voor fout geparkeerde fietsen die binnenkomen op het fietsdepot. Het fietsdepot stuurt een bericht naar het DAF. En in het DAF wordt vervolgens gekeken waar zijn persoonsgegevens bekend over deze fiets. Dat kan bijvoorbeeld zijn, we hebben de pilot gerealiseerd met Swapfiets. Swapfiets weet natuurlijk
precies wie de abonnees zijn van hun fietsen. Dus komt er een fiets binnen op het fietsdepot van Swapfiets, dan wordt in het DAF gesignaleerd van dit is een Swapfiets. Dus dit bericht moeten we doorsturen naar Swapfiets. En Swapfiets stuurt het bericht dan weer door naar de abonnee. En in het bericht staat dan bijvoorbeeld, jouw fiets is binnengekomen op het fietsdepot. Je kunt hem zo snel mogelijk ophalen. Of als die weer verdwijnt uit het fietsdepot, dan wordt het bericht verstuurd dat de fiets is opgehaald uit het fietsdepot. Kijk, als je fiets wordt weggesleept omdat die verkeerd stond of ergens te lang stond, dan is dat natuurlijk nooit leuk. Maar dit is een soort extra service dat je een bericht krijgt van je fiets. En nu doen we het zo dat op het moment dat die fiets binnengekomen is op het fietsdepot, sturen we een bericht. Maar een stap verder zou zijn dat bijvoorbeeld ook handhavers op straat een bericht kunnen sturen naar de eigenaar van de fiets. Het basisprincipe is ook dat de fietser zelf via een opt-in aangeeft: ik wil berichten ontvangen over mijn fiets. Wat we nu doen is het concept verder uitrollen over andere fietsdepots in Nederland. Dus ik verwacht dat dit najaar we 20, 30 fietsdepots aansluiten op het DAF. En de volgende stap is dat we dus ook andere organisaties met klantenbestanden gaan zoeken. Om te zorgen dat zij het DAF ook gebruiken om hun klanten te informeren over wat er met de fiets aan de hand is. Otto, kun je even uitleggen hoe het DAF zich verhoudt tot al die verschillende leveranciers en al die verschillende identificatiesystemen? Ja, het DAF zou een aanvulling kunnen zijn op bestaande systemen. Het maakt dat je die verschillende systemen aan elkaar kunt koppelen. Dus dat je in één keer alle klanten van die verschillende systemen kunt benaderen. Ik begrijp dus dat in Vlaanderen verschillende partijen zijn die of met QR-codes of met barcodes of misschien met een chip werken. En dat is ook het aardige van het DAF. In dat anonieme register kun je ook verschillende tags koppelen. Dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit welke tags je eraan koppelt. Dus juist ook in een situatie dat er verschillende tags in omloop zijn, kan het DAF zijn meerwaarde bewijzen. Dus gemeentes of fietsaanbieders uit België die willen experimenteren met het DAF, die kunnen jou contacteren? Nou, dan zouden we wel graag willen dat bijvoorbeeld het Vlaamse Fietsberaad er ook aan meedoet. Het is een schaalbaar concept. En bijvoorbeeld de leverancier van de software van de fietsdepots in Nederland, die levert ook in Vlaanderen. Dus het zou met weinig moeite omgezet moeten kunnen worden naar Vlaanderen. Zelfs Belgisch mag ook hoor. Kan ook wel in Wallonië. Oké, Otto, hartelijk dank voor deze informatie over het DAF. Otto is ook nog aanwezig in de chat, dus je kunt hem gerust al je vragen doorsturen. En op deze slide verschijnen ook zijn contactgegevens.